ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ነኝ የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ዩኒት 5 which is about what? Heat conduction and calorimeter. Heat conduction and calorimeter. So from that we will discuss about section 5.1 which is about what? The concept of heat. What is the basic concept of heat and temperature? We'll come up on it. Okay? መሰረታዊ የሂት ኮንሰፕት እና የቴምፕሬቸር ኮንሰፕት ምንድን ነው? እሱ ላይ እንመጣበታለን። ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው አሁንም መርሳት የሌለባችሁ ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com በመግባት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንስ ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችንን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽናችን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ እያወረዳችሁ ሁሉንም ቪዲዮዎች፣ ሁሉንም ዶክመንቶች በቀላሉ ማግኘትና መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ ስለምትሆኑ ከወዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ትምህርታችን። ታዲያ ትምህርታችንን ስንቀጥል here the first thing that we have to discuss is what? The difference between heat and temperature. ታዲያ ትምህርታችንን ስንቀጥል መጀመሪያ የምንናገረው what is the difference between that of what? Heat and temperature. heat እና temperature ምንድነው መሰረታዊ ልዩነታቸው? ምንድነው መሰረታዊ ልዩነት? አብዛኛው ጊዜ ሁላችንም በተመሳሳይ መንገድ ስንጠቀማቸው ይስተዋላል። ነገር ግን ሂት እና ቴምፕሬቸር በራሳቸው የተለያዩ ነገሮች ናቸው። የተለያዩ ትርጉም ያላቸው ነገሮች ናቸው። Okay? So by having this what we call heat, it is what? Simply the measure of energy transfer. ዋነኛ ነገሩ ኢነርጂ መሆኑ ነው። Whereas temperature is what? It is a measure of hotness or coldness of a body, or it is a measure of the average kinetic energy of a body. We'll come up on it. But here with that of the heat, which is an energy transfer, it is energy transfer between that of the system due to that of what? The temperature difference. Which work is having that of? The temperature difference. And it's a process variable. Okay? It's a variable that depends to have what? The heat by having that of what? Temperature. Okay? The dependent variable for our heat is what? Temperature. Okay? Temperature. So by having this, not the property of matter. Here it is. Simply, it's not the property of matter. That cannot describe what? The property of matter. But it is what? The energy transfer from one to another body. Another body having a difference in temperature. Okay? When heat flows from what? One body to what? Another. Either it is the transfer from the hot to cold, or the cold to hot. Okay? The hot to cold, or the cold hot. Because the energy transfer, okay, the gained energy when transferred, hot body transferred to the cold body, that's the cold body gain energy. Whereas the hotter body lost energy. In this case, the hotter body gets what? Colder. The hotter body gets colder. Whereas the colder body gets hotter. Okay? በዚህ የተነሳ ታዲያ ይሄንን እዚህ ላይ ማስተዋል ያለባችሁ ኢነርጂ ትራንስፈር ነው ስንል ከሆት ወደ ኮልድ በሚሄድበት ጊዜ ኦኬ፣ ይሄ ሂት ኢነርጂ ታዲያ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምናገኘው። አንደኛው ሙቀትን ወሰደ እንላለን። አንደኛው ደግሞ ሙቀትን ምን አለ አጣ። ለምን? ከአንዱ ከሆቱ ወደ ቀዝቃዛው በሚሄድበት ጊዜ ሙቀት ከሆት ወደ ቀዝቃዛ በሚሄድበት ጊዜ ቀዝቃዛው ምን ያደርጋል? ሙቀትን አብዞርብ ያደርጋል። ሙቀቱ ደግሞ ሙቀት ምን ያደርጋል? ሉዝ ያደርጋል። ስለዚህ that the heat transfer which causes either that of what? The hot to cold, either it is an absorption or what? Loss. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ whereas in that of the temperature it is a fundamental physical quantity which is proportional with that of what? The average kinetic energy with the particle or a substance, or it is the measure of hotness or coldness of a body. The measure of hotness or coldness of a body. ያንድ ነገር ወይም ያንድ ቁስ ሞቃትነት ወይም ደግሞ ቀዝቃዛነት የሚለካው በምንድን ነው? በቴምፕሬቸር ነው። ነገር ግን በቴምፕሬቸር ለውጥ አማካኝነት የሚኖር ኃይል ግን ወይም ደግሞ አቅም ግን we call it is what? Heat energy. Okay? Which is measured in that of calorimeter. አብዛኛው ጊዜ heat which is measured
and calorimeter. That is calorimeter, which is what? The calorimeter ነው የሚለካው. Okay, that the difference between that of heat and temperature, that's without of the work and heat related because both can change temperature. Okay, ስራን በምንሰራበት ጊዜ ሁለቱም ሙቀትን ይቀይራሉ. Okay, then the substance and each can convert to what? Converted to that of one another. The work in that of the heat energy system and the heat to that of what? Work system. The work system. In that of the engine system, ለምሳሌ ያክል engine system ላይ የካር ኢንጂን ለምሳሌ ብንወስድ የመኪና ኢንጂን ብንወስድ መኪና ሜካኒካል ስራ በሚሰራበት ጊዜ ሞተሩ ምን እየሆነ ይመጣል? እየጋለ ይመጣል። ስለዚህ ሂት ኤነርጂን አብዞርብ ያደርጋል። ኦኬ ሂት ኤነርጂን አብዞርብ ያደርጋል። then after መኪና አሁንም የሞቀ በሚመጣበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ስራ መስራት ይችላል። ስለዚህ they are interchangeable እርስ በርስ ምን ናቸው? መቀየር የሚችሉ ናቸው። then without what? The physical process. So by having this here without of the system here without the temperature difference. የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ